Hello everyone, welcome to another video. In this video, we're going to discuss some important MCQ questions on breathing and respiration. So let's begin. Dissociation curve shifts to the right when the oxygen dissociation curve সেটা right এর দিকে shift করবে কখন CO2 concentration decreases, CO2 concentration increases, O2 concentration increases, H plus concentration decreases. The correct answer is H plus concentration decreases. যখন H plus concentration টা decrease হবে তখন dissociation curve টা right এর দিকে shift করবে. Next question is concentration of carbonic acid does not increase in blood due to the presence of. The carbonic acid এর concentration সেটা বৃদ্ধি হয় না কার জন্য? সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম. ব্লাডের মধ্যে কার্বনিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা বৃদ্ধি হয় না কারণ পটাশিয়ামের জন্য. অক্সিহিমোগ্লোবিন অ্যাক্টস অন. অক্সিহিমোগ্লোবিনটা কখন অ্যাক্টিভ থাকে? অ্যালকালি, অ্যাসিড, নিউট্রাল আর বাফার. অক্সিহিমোগ্লোবিন অ্যাক্টস অন নিউট্রাল মিডিয়াম. যখন মিডিয়ামটা নিউট্রাল পিএইচ থাকে তখন অ্যাক্টিভ থাকে. The oxygen hemoglobin dissociation curve will show a right shift in case. যে অক্সিহিমোগ্লোবিন যে ডিসোসিয়েশন কার্ভ সেটা রাইটের দিকে শিফট হবে কখন? লেস হাইড্রোজেন কনসেন্ট্রেশন, হাই পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন, লো পার্শিয়াল প্রেশার অফ CO2, হাই 2,3 DPG. কারেক্ট আনসার হবে হাই 2,3 DPG. যদি হাই 2,3 DPG পরিমাণটা থাকে তখন সেটা রাইটের দিকে শিফট করবে. Which of the following condition are found in alveoli of lung? এর মধ্যে থেকে লাংসের যে alveoli তার মধ্যে কোন কন্ডিশনটা দেখা যায়? হাই PO2, লো PCO2, হাই PCO2, লো PO2, লো PH+, হাই H+. এর মধ্যে থেকে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে? থেকে 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Low PO2, high PCO2 or high PO2. Binding of CO2 to oxyhemoglobin occurs when? যে অক্সিহিমোগ্লোবিনের সাথে CO2 বাইন্ডিং কখন ঘটবে? PCO2 high and O2 is less in tissue. PCO2 is low and O2 is high in tissue. PCO2 is low and O2 is high in tissue. PCO2 is high and O2 is low in tissue. Correct answer is যখন PCO2 হাই থাকবে এবং অক্সিজেন যেটা লেস থাকবে, টিস্যুর মধ্যে অক্সিজেন কম থাকে, CO2 এর পরিমাণটা বেশি থাকে, তখন CO2টা হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড হয়. ইন বোরস এফেক্ট কার্ভ শিফট টু দ্য রাইট. বোরস এফেক্টের মধ্যে যে কার্ভটা সেটা রাইটের দিকে শিফট করবে কখন? P50 CO2 decreases or P50 O2 increases. P50 CO2 increases or O2 decreases, or CO2 increases and O2 increases, or CO2 increases and PO2 decreases and pH increases. তো বোর এফেক্টের যে কার্ভটা রাইটের দিকে শিফট করবে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজেস অ্যান্ড অক্সিজেন concentration decreases. In which three form of CO2 is transported by blood? এর মধ্যে থেকে কোন ফর্মে CO2টা ট্রান্সফার হয়? As a solution, carbamino compounds, bicarbonates. As a solution, carbamino proteins,
KHCO3. As a solution, carbaminohemoglobin and NaHCO3. As a solution, carbamino compound and H2CO3. As a solution, then carbaminohemoglobin and sodium bicarbonate হিসেবে। HHB is HHB বলতে কি বোঝায়? H2B, heavy hydrogen bond, reduced bromide, hemoglobin acid. The HHB is known as hemoglobin acid. The human ribs সেটা কি ধরনের? Are accessory respiratory organ, do not help in breathing, are main respiratory organs, are not respiratory organs. The ribs that are not respiratory organs. During transport of CO2, blood does not become acidic due to CO2 যখন ট্রান্সফার করা হয় ব্লাডটা অ্যাসিডিক হয় না কিসের জন্য? Neutralization of H2CO3 by Na2CO3, absorption of leukocytes, blood buffers, non-accumulation. Correct answer is blood buffer. Blood buffer কি করে? ব্লাডের যে মিডিয়ামটার pH সেটাকে মেনটেন রাখে, যার কারণে ব্লাডটা অ্যাসিডিক হয় না। Emphysema is a condition in which emphysema যেটা কি ধরনের ডিজিজ? Respiratory center inhibited, lot of fluid in the lungs, the walls spreading the alveoli breaks, separating the alveoli wall break, lungs have more oxygen. The correct answer is the walls separating the alveoli breaks. এমফিজিমার সময় যে ওয়ালটা আছে অ্যালভিওলার যে ওয়ালটা সেটা ব্রেকডাউন হয়। So it is emphysema basically is a respiratory disorder. Rate of respiration is directly affected by the রেসপিরেশনের যে হার সেটা কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? CO2 concentration, O2 in trachea, concentration of oxygen, diaphragm expansion. Answer is CO2 concentration. CO2 concentration যেটা রেসপিরেশনটা রেটটারে এফেক্ট করছে। কার্বন মনোঅক্সাইড is more toxic than CO2 because কার্বন মনোঅক্সাইডটা কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অনেকটা টক্সিক হয় কিসের জন্য? Damages lungs, it destroys hemoglobin, affects the nervous system, reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin. Correct answer is carbon monoxide যেটা it reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin. হিমোগ্লোবিনের যে অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। Carbon monoxide has greater affinity for hemoglobin as compared to oxygen. কার্বন মনোঅক্সাইড যেটা হিমোগ্লোবিনের সাথে অনেক বেশি অ্যাফিনিটি আছে কম্পেয়ার টু অক্সিজেন, সেটা কত টাইমস? 1000 টাইমস, 200 টাইমস, 20 টাইমস, 2 টাইমস। কার্বন মনোঅক্সাইড সেটা হিমোগ্লোবিনের সাথে 200 টাইমস গ্রেটার অ্যাফিনিটি হিমোগ্লোবিনের সাথে কম্পেয়ার টু অক্সিজেন। অক্সিজেনের থেকে কার্বন মনোঅক্সাইডটা খুব বেশি পরিমাণ অ্যাট্রাক্টেড থাকে হিমোগ্লোবিনের প্রতি, দ্যাট ইজ 200 টাইমস। About 97% oxygen is transported by RBC, remaining 3% is 97% অক্সিজেন ট্রান্সফার হয় হিমোগ্লোবিনের সাথে আরবিসির সাথে, বাকি 3% কিভাবে ট্রান্সফার হয়? Dissolve in plasma and transported, retain in lungs,
attach to cell membranes found outside mitochondria. এগুলা dissolve in plasma and transported. বাকি 3% যে অক্সিজেন আছে সেটা প্লাজমার মধ্যে ডিজলভ কন্ডিশনে ট্রান্সফার হয়। After fast running, man has fast heartbeat, slow pulse and shallow breathing. In such condition, he was যে আফটার অনেক দৌড়ানোর পরে হঠাৎ করে কি হয়, হার্টবিটটা বৃদ্ধি পায় এবং পালস রেটটা কমে এবং শ্যালো ব্রিদিং হয়। এই কন্ডিশনটা কেন? অক্সিজেন ডেপথ, পয়জনিং ডিউ টু ল্যাকটিক অ্যাসিড, নো পালমোনারি প্রেশার or weak heart. Correct answer is oxygen depth. অক্সিজেনের পরিমাণটা কম থাকে সেই জন্য। Increase asthmatic attack in certain season are related to. আস্থামার অ্যাটাকটা কিছু সিজনের মধ্যে বেশি হয় কেন? হট অ্যান্ড হিউমিড এনভায়রনমেন্ট, ইটিং ফ্রুট প্রিজার্ভড ইন টিন কন্টেইনার, inhalation of seasonal pollen, low temperature. It is inhalation of seasonal pollen that increases the asthmatic attack in certain season. কিছু সিজনের মধ্যে যে পোলেন ইনহেলেশন যেটা হয় যার কারণে asthmatic অ্যাটাকটা বৃদ্ধি পায়। So with that we came to end of this MCQ solving session. We will be solving similar type of MCQs in the future. So do not forget to subscribe to the channel and do comment and share with your friends. Thank you all.